holding some campaigns for people to get their hands on these goods, and as the campaign dates get a little bit closer, we'll share some more information with you then. All right, it's fantastic. Bueno, I mean, ahí what better empezamos, way ¿no? to show your Me demoré fandom of the thing algo, and like be able to pero spot como other dije, fans if no everybody creo que had nadie esté this viendo gear, right? live. Awesome Solo stuff. estoy So haciendo lo everybody que me gusta. stay tuned for those campaigns gusta when they're eso. coming up. All right, let's move on to our Ok, para los next que ya fan están question. Let's see what we viendo, por favor, got. cuéntenme. Bikini Okay, Hiroki. I really Ahorita love están the haciendo story más que of todo Visions. Do you have an preguntas y idea respuestas of how del many staff. seasons there are planned? Or How if many they are seasons or if there there are planned? going to be Van more a tener como alternative 20 stories sesiones like después. Warriors of the Crystals. And Pero I can't wait guardo. to see El Cirel and Camilo Sí, come también. back. Mm. はい、Sí,そうですesta es muy ね。 divertida, まあ、お Camila y 話 el 回り Cirel. の話ですから、 Es, 私の方からお答えしよう if かなという there ふ are うに思って gonna ます。 be more alternative And this stories question like- has to deal with the si va a haber story, más so I, historias Hirona, will be argentinas como el answering the Guerrero de los question. Cristales. はい、改めましてOk, la historia está オーダービ buena ヨンズ en を sí. 楽しんでい La ただ buena き historia 誠にありが está とうござい buena. ます。 Un poco First off, I'd like to enrevesada say a thank you veces. very much for playing A and veces hay enjoying War muchos of the cambios y Visions. todo. はい、あと、まあ、まずです Pero la historia ね、 está buena en sí. 質問いただいた何シーズンまでお話をやるのかみたいなことですが、まあ、何シーズンまでやるかと言われるとですね、明言できないですが、皆さんのこうなんですかね、キャラクターに対する愛ですとか、お話に対するこうもっと深掘りしてほしいとか、こういうことを語ってほしいみたいなところっていう声は実はヒアリングしていて、でこれがと運営中のゲーム、運営しているゲームのすごい特徴なんですけど、ユーザーさんが欲しいものを我々が提供することも可能なので、プロットとかプランはあるんですけど、 Si es que それ van が a 結構 escribir, こ aunque se- no, no escriban. うユーザーさんと一緒にこう変わっていくというか、アレンジされていったり増えていったり伸びていったりっていうことがよくします。なので今は明言できないっていうのが Sí, 答 mantén え distraído になっ porque ちゃう no か sé な si というふうに entiendes 思います。 algo o no. So the first thing I'd like to start out by saying is that there's not really a concrete number that I'm able to share with you at this point in time. But of course, one thing that we always do is we talk to our fans, we hear your opinions and thoughts and feelings about the game. And one of the really nice things about a live service game, as opposed to a package title that's kind of produced one and done, is that the game is a service. And with things like the plot and the story and how we want to develop the game and how we want the game to be shaped going forward is all part of a continuing conversation with the users. And what we do can kind of change based on user feedback. So I can't say that there's a lot more to come, but in terms of if I were to state a specific number, it might lock us into something that might end up changing based on your feedback going forward. はい、でただまあ現実今何をやってるかというと、シーズンとしてはサードシーズンのプロットまでもうできてます。で、まあ、今はセカンドの第2部があって次の3部ですね。そこまでは、できていて、その3部の終わりまでが一応、リリース前に、計画していたまあ、いわゆる一通りのこう話のくくりっていうのが最後まで描かれるのが、3部になってます。One thing that I can say in concrete terms is that we have the story up through the third season all set. It's all locked in at this point in time. And to be perfectly frank, the third season story was something we already had planned at the time of the release of the game. So it's kind of going to come to a head in the third season, and that will be where we had kind of, had our starting point for the game. はい、であとアナザーストーリーですね。本編とは別のストーリー展開があるのかということに関しては、こちらに関しては、ありますという回答とさせてください。And in terms of wanting some kind of more alternative stories like Warriors of the Crystals, that was mentioned here in the question you can see on the screen, I can't say anything else other than, of course, we're going to have more episodes in another story. Okay, dicen que ただ van a haber アナ más ザーストーリー historias 自体がユー de ザーの皆さんから好評いただい más ていて、 historias ルシオの alternativas, o 話 sea, を como 続 los ける guerreros の de か cristales, それ pero と no も puede また revelar 別 más de の los ライ guerreros ン de でやるの cristales, か、 de lo que あ hay とは、 ahorita no イン puede タールー revelar ド más. というのがあったと思いますけれど Solo も、あ revelará あいっ la た形 categoría. で、本編の、まあ、いわゆる外伝というかですね、みたいなものを挟み込むのかみたいないろいろなこうパターンを考えておりますので、どういった形のものが展開されていくのかというのはぜひ皆さん期待して待っててほしいと思いますし、まあ、今回みたいにね、いろんな話をもうちょっとこうこのキャラクター深掘りしたいみたいな声はすごく欲しいので、皆さんからいろんな言葉をもらえればなというふうに思います。
As for the exact shape that another story can take going forward, obviously there are a lot of different directions we can bring it in. Do we want to talk more about Lucio and explore that story a little bit more? Van a explorar Is un there poco some más kind de of la other historia story de you want to Lucio, explore, o sea, kind de of los separate guerreros from that one? cristales ahí. You remember that we Pero had the también como una interlude historia was part of the paralela game as también well. al Do we mismo want to do tiempo. something like that that's kind of more of an ancillary bien. quest to the main story? There are a bunch of different options we can take. And I know a lot of you also want us to explore specific characters in depth, more about their backstories, more about, you know, what makes them tick and things along those lines. And we'd like to continue to hear your feedback on what kinds of characters you'd like to see more of, and maybe we can kind of reflect that kind of stuff going forward. So there are a lot of different shapes that the story can take going forward, and we'd like to keep our minds open to all of them. はい、まあ今回ねエルシレルとカミッロの話が欲しいっていう言葉いただいてますけど、大丈夫です。安心してください。この後もカミッロ、エルシレル出てきますので、この二人がどんな感じになっていくのかっていうのは、この後期待してほしいなというふうに思います。And at the very end of your question, the person who asked this question said that they can't wait to see El Sorel and Camilo come back. You don't have to worry. El Sorel and Camilo are coming back. You're going to hear more from them. And I hope you look forward to seeing exactly what the plot has in store for those two characters. All right. Very cool. Thank you very much. Yeah, so it's always fantastic to hear from the fans, and like we're just keeping an eye on the chat as well. I mean, we are reading this stuff, so yeah, make your voices heard. Tell us what you want. Absolutely. All right, let's move on to our next question. Let's take a look at question number 3. Are you considering collaborating with artists, etc., as you did with Final Fantasy Brave Exvius? All right, who wants this one? はい。そうですね。まあもちろん、今までね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスでも、セレブレーションコラボやってきましたんで、アーティストのコラボやってきましたんで、ワーオブザビジョンズでもね、そういったことができればいいなということで検討はしております。As those of you who have played Final Fantasy Brave Exvius will remember, we have done various collaborations in the past with that title and some famous popular artists from around the world. And we are currently discussing if there's something that we can do along those lines for War of the Visions as well. そうですね、もう実際にね、いろいろこうアーティストの方ともいろいろ検討を実はもう進めていて、ただまあまだねいろいろこう決まってないことも多いので、今はまだちょっとお伝えすることができないんですけれども、決まりましたらお伝えしますので、ぜひねちょっとお楽しみに待っていてくれればなと思います。And one thing that I can share is that we are in talks right now for some similar collaborations along the lines that are being asked in this question. But because there's a lot of stuff that still is up in the air and that isn't completely fixed, there are no concrete details I can share with you at present. But as soon as I have more to share, you people will be the first to know. はい。Okay, the comment section is めちゃめちゃコ going メント nuts. できてます。いろんな人とコラボしてほしいって。Look at all those comments for people who you want to collaborate with. Oh boy. 誰がねめちゃめちゃ書いてますよ本当に。Who's really the biggest here in the comments? Yeah, Who's can the we most popular? いやでもいろんな人がいろいろ書きすぎてもはやもうわかんないですけど、まあただ一つだけね残念なまあ実はこれってむちゃくちゃ前から動いていて、ただちょっとコロナ禍になってしまったことでいろんな話がねこうちょっとなかなかうまくスムーズに進まないことがすごく多くて。ちょっとすごく遅れちゃってるっていうのはもう事実なので伝えております。はい。I see there's a lot of different comments about who people want to see, and it's really cool to see all these comments. One thing I can say is that we have been in talks since for a long time. Actually, we've been in talks with artists about bringing collaborations to FFB with them. But because of COVID and various coronavirus concerns, a lot of those talks either got stalled or they're not proceeding as quickly as we would have hoped. But we are continuing to work towards those ends, and we hope to be able to bring you more information soon. All right, fantastic. Thanks for that question. All right, let's move on to our question number 4. Let's see what we got. I'm a beginner and I want to know about strong parties and tactics in PvP. How can I get information like this? Bueno, ve los videos que hay de diferentes youtubers, amigo. I think Justin, we haven't heard from you. I can take it. All right, Justin. Hello. All right, so yes, so first of all, Hiroki and I have a monthly update show on YouTube where we introduce new units, their abilities, how to use them in battle, recommended formations, and a lot of other information. So I suggest you check that out when those videos come out. I also post some guides for beginners on YouTube, so please have a look at that if you're interested. If you're looking, how to start the game and that sort of stuff.
In those videos, I cover how to train units, create formations, and other basics that you really need when you're starting out as a new player. You can use it as a reference to form your own parties and tactics so that you can further enjoy War of the Visions, Final Fantasy Brave Exvius. There might also be people to give you pointers if you post your questions on Reddit and Discord and a lot of other places where there are players. So to all the War of the Visions, Final Fantasy Brave Exvius veterans out there, please continue helping them, and if you aren't yet, please help out some of the new beginners so they can grow as players. Yeah, it's all about the community, right? All right, thank you, Justin. And we got a lot more questions, but we are out of time, so this concludes our Q&A corner. Thank you guys so much for sending in all those great questions. So we are going to move on to our next segment, which is New information, part 2. Yes! All right. So in this segment, we are going to tell you even more new info related to the game's second anniversary, and I will let the guests do all the heavy lifting. Hiro-san, Justin, I will just take it away. はい、それではですね、皆さんお待ちの最新情報をお伝えしていきたいと思います。We know a lot of you are looking forward to part 2 of the new information segment, so let's get down to it. まずはね、3月のアップデート情報をお伝えします。So let's talk about March. 最初はですね、アナザーストーリーをプレイすることで入手できるルシオのアップデート情報です。So first I'd like to talk a little bit about Lucio, who you can get from playing another story. 3月23日のアップデートでルシオのリミットバーストが解放されます。And his limit burst is going to become available on March 23rd. Ok, su Limit Burst estará disponible Alright, so let's take a look at his limit burst en este here. marzo, al parecer. So his limit burst, Está bien. A ver, vamos viendo el Limit Burst. in another store. It lowers the light resistance of targets within range of 3 turns, and deals large damage. We hope you look forward to using an even more powerful Lucio. A ver. Wow, no está mal. ね、まあ、 ¿Tendrá 楽し otro みにしていてくだ efecto? さ Es い lo que me pregunto. Hope you are looking forward to it. ¿Tendrá otro はい、で efecto? 次はこちらです。 Next up, El Lucio. はい、 ¡Wow! 3月30日からですね、ビジョンカード、ゲームマザン試験、ダークオーディンが登場します。 and starting on March 30th, there's going to be a new vision card added to the lineup called Phantasmic Renderer Dark Odin. Dark Odin. Wow, está It is very cool. increíble, güey. So, allow me to introduce some Sí of lo the voy a- details. sí lo voy a Its party querer. ability is limited Lo to voy a ice querer, and lo water voy a units querer. and raises their attack Wow, and maximum HP. wow. At max level, it also increases unit attack resistance. When equipped, it will also give ice and water units a boost to Man-Eater and max HP. This is the first vision card to enhance 2 different elements, and all the Esta buffs it será la grants will primera make it carta very que handy in tendrá battle. una bonificación para 2 Acquiring this unidades. vision card will also Creo give you que the dijeron Esper agua Dark Odin, y which luz, is a creo. non-elemental Esper of UR rarity with stats that are a perfect match for slash attack units. with Bueno, evasive obviamente será perfecto para Phantasmic unidades Renderer tipo Dark porte. Odin will be released on March 30th, so don't miss out. Estará lanzándose para el marzo 30 ありがとう todavía. ございます。では次ですね。 Sí, para marzo. 次は para 新たな miércoles 要素、 30. 新名石の O sea, ご fin 紹 de 介 mes. です。 And next estamos up, we've cerca, got a estamos new cerca, game estamos system cerca. coming called the Trust Stones. はい。3月23日から新たな機能として新名石が登場します。 And so this new feature is going to be implemented starting on March 23rd. Ok, van a ser. Ahí. Para los. That's right. Los So Trust Super Stones Stones are an Master. item that can grant additional Para abilities aumentar más such as attack up and defense up to Trust los Master super. equipment. Los, To forge a perdón, Trust Stone, you will need Trust Stone shards. 20 of these shards can be used to create one Trust Supongo Stone. que va a ser muy After difícil you forge conseguir a esos Trust Stone, you can Trust set it to your Shards. Trust Master Yo equipment to give siempre it ando muy give it escasos those de extra materiales, abilities muy that I escaso. Pero esto ya, If esto ya lo están viendo ya there en are el many ahí está. different types of Trust Stones. If you equip the same type, Vas your a equipment will necesitar get a set diferentes effect shards bonus. para poder For example, if you set mejorar 3 los assault type Trust atributos Stones, you can get de attack plus los 10%, Super Trust defense Master, piercing de rate los plus maestros fieles. 10%. These effects will really give your Inclusive podrán equipment darle a más boost. efectos adicionales como la capa deはい Lucio, que 新 no 名石 tenía は ningún ですね、 efecto, ahora 実際にちょっと tendrá aumento de 使ってもらわないとやり parálisis 方 y とか ataque 効 de 果が agua. わからないかな Ataque と de 思い agua, ます。 pero si es un atacante de luz. With the Trust Stones, I think a big aspect of them is actually getting your hands on them and getting a feel for what they do and how they work. はいまあ、そこでですね、今回皆さんにぜひこのね実際に新名石を使って、装備するところを体験していただきたいので、3月の23日の実装に合わせてですね、新名石のかけらを皆さんにプレゼントしたいと思います。
So, of course, the best way to actually get your hands on them is to literally get your hands on them. And that's why we're going to be giving away Trust Stone shards on March 23rd, together with the implementation of the system. はい、 Van a ぜひね、 implementar プレ el ゼントボック sistema ス de から、 cómo conseguir los 受け取っていただいて trust ですね、試してみても más らえ que れば todo なと como 思います。 CMR. And when they're sent out, you can receive them directly from your present boxes. So go to your present box and claim your rewards. De MR para los For sure. So, to para summarize a los little bit maestros here, fieles de MR. Trust Stones can grant your Trust Master equipment extra abilities. You need 20 Trust Stone shards to forge a Trust Stone. You can earn a set bonus by equipping Trust Stones of the same type, and we hope you will make A ver, good use of esos these Trust Trust Stones. Stones, piedras deはい la verdad. まあ、新名石のね、レベルを上げたり、 Pueden adicionar- 総合の、 pueden 能 una 力 gran 統合などに parte ね、 adicional ア de ダマンタイトやドワーフの habilidades 土 para あとは los 秘伝書 masters などを使用することになりますので、まあ、これらのね、アイテムも、solamente 2 puedes 周年を fabricar 機に 20 より入手しやすいように Puedes 調整を obtener más por 20. And if you want to raise a Trust Stone's level or to merge abilities of different Trust Stones, you can use items such as Adamantite, Dwarven Hammers, and Secret Books of Refinement. And of course, we know these are valuable items, so for the second O sea, para anniversary, we're going to make it easier than para ever poder to get your conseguir hands estas on cosas them. vamos a necesitar otros materiales más. Ok, como la diamantita. That's right. So, y esas thank you cosas. very much for that, Hiroki. I look forward to this new feature very much. It gives players more freedom to customize their loadouts. So I hope everyone puts these Trust Master shards to good Finally. use to forge Trust Stones Finally, and combine them finally. and get those set bonuses. はい、それではね、次ですね、次のアップデート情報に行きます。 So let's continue right on down the line. Ok, はい、 siga. 3月23日からですね、ビジョンカードのサブ枠が開放されます。 On March 23rd, we're going to unlock the Vision Card sub-slot. That's right. So these sub slots will be unlocked once a unit Ah, o reaches sea, level van a 99. para A vision tener card's otra carta de stats, party visión. abilities, and bestowed effects when set to the sub Wow, slot will wow, differ wow, based on wow, the number of wow. times Ok, the esto va a vision ser card una has been gran ayuda. vision muchos, abilities for the vision sub-slot. card in the sub Pero va a slot ser para can be used when pero the va a ser card solamente reaches para un level 99. personaje. Sorry, a lot of technical Para details. solo un personaje, ¿no? Vision cards O will va a ser para become todo more tu important equipo, than porque si ever es así, now that each ya van a unit haber combinaciones ultra can equip poderosas, up en to serio. 2. Sorry. Ya de por sí I hay can muchas only imagine comunidades que how tienen powerful units will be with this new respaldo upgrade, con so take cartas de this visión. chance to think about how Pero si you le will ponen use con your otra vision misma que cards. le puede implementar mucho más y al equipo, Ay. pucha, va a ser そして increíble. ですね、 Increíblemente 最後のアッ poderosos プデ van ー a ト ser. 情報です。 And now let's wrap things up with our final update. はい、3月 Y con la 23 ulti- 日 a は ver, ですね vamos.、新しいアイテムとして Con la última noticia. アメネシア・ドゥが登場します。 A new item called Amnesia Dew will be coming on March 23rd as well. Amnesia Dew. So, until now, you had to Ah, spend Visior to reset your perfecto, Esper's esto training podría board, ser muy but bueno soon you'll porque be no able to quiero use gastar Amnesia visores a Dew to la do pedo. the exact same Esto será un thing. brebaje Sounds para interesting. resetear We're looking el into giving tablero these de away during events entrenamiento and de los campaigns, Espers but sin you can receive necesitar Amnesia visores. Dew as a Sé que lock-in podría bonus costar starting solo from March 100 visores 23rd. o algo So we will parecido, hope you will get a pero good use out visores of son visores, no necesariamente tienes que gastar はい、と visores い con うわけ esas で cosas. です Así ね、 que 非 esto 常にた sería くさん muy のアップデ bueno. Así te アッ salvas プ de デート情報で visores したので、 de gastar プレイヤーの con 皆さんもね、 las ちょっと覚えきれなかったかもしれない las ですね。 unidades. Digo, So de there los was actually Espers. quite a lot of information that we dropped on you all at once, and so I apologize if it's hard to take it all in. はい、まあ、新名石やビジョンカードのサブワークなどはですね、まあ、確実にユニットが強くなりますので、絶対に皆さんね、ちょっと試してほしいなと思います。 But the big takeaway from the updates is that your units can be made stronger with Trust Stones and Vision Card sub-slots, so I hope you'll take advantage of these new systems and really beef up your units. That's right. So, as we mentioned earlier, please try out those Trust Stone shards that you're going to get in your present box. All right, thank you so much. That's definitely a lot of information, and it is not all because we have one more big, new, exciting announcement, and I'll let Hiroki-san take it away. はい、続いてはこちらです。 All right, take a look. Ay, por fin, los de Final Fantasy VI. Vamos a ver en pantalla grande, amigos. Va a haber copyright, va a haber copyright. Ay, Dios, es increíble. Para mí, Final Fantasy VI es uno de los mejores Final Fantasy que puedes jugar, en serio. Una gran historia, sí. Villano, muy, pero muy bueno. Combate final, más o menos. Ay, Dios, me acuerdo de todo esto, la historia de Gestalt y todo. ¿Va a llegar al mismo tiempo? We're fire, make this world best, we're allowed cancer. Main job, magic, I like. A tip, I prefer
Es cierto, la confunden con un ladrón cuando él se autodenomina caza tesoros. I'm Solar, no more love Starting. Ah, Cele es una gran unidad, la verdad. El Blackjack. Oh, vamos a jugar contra este güey, el Desgates. Dios. Live Ring Code. ¡Kefka! El archimago de la locura, creo que se llamaba. Ahí está. Por fin. ¡Él va a ser gratis! ¡Sí! Lo que va a ser gratis. はい。3月のlo que va a ser gratis. 23日水曜日の10時から0時から、4月26日火曜日23時59分の期間ファイナルファンタジー6とのコラボが開催されます。 I'm happy to be able to share with you all that we'll be having the Final Fantasy VI collaboration running from March 23rd at midnight to April 26th at 11:59 p.m. イエーイ。ね、もう皆さんもねすでにご存知だと思いますがね、改めてファイナルファンタジー6のご紹介をしたいと思います。 Of course, this is one of the most storied games in the franchise, so most of you are probably familiar with it, but let's talk a little bit about Final Fantasy VI for those of you who might be a little new. じゃあジャスティンお願いします。 Justin, if you would please. I would be happy to. So, Final Fantasy VI is one of the most popular games in the Final Fantasy series, released in 1994 for the Super Nintendo Entertainment System. Players will be able to customize their party members' abilities, magic spells, and summons with the acclaimed Magicite system. Final Fantasy VI features a robust roster of playable characters, each with their own stories, goals, and destinies. The story follows the War of the Magi, which left little but ashes and misery in its wake, and magic itself vanished from the world. 1,000 years later, humanity has rebuilt the world relying on machines and technology until they find a young girl named Terra with mysterious powers. Evil Empire has kept her enslaved in an effort to harness these powers as a weapon, leading to a fateful meeting between Terra and a young man named Locke. Their harrowing escape from the Empire's clutches sets in motion a series of events that touches countless lives and leads to one inevitable conclusion. いla historia は me い、で encantó de ファイナル Final ファンタジ Fantasy ー6は VII. ですね、ピクセルリマスターとしてですね、Steam App Store、Google Play、Amazon App Store ですね、などに、全世界向けに12言語を対応して、現在もですね、好評配信中ですので、つい先月ね、出たばかりではありますので、ぜひ皆さんこの機会にプレイしてみていただければと思います。And of course, just last month, Final Fantasy VI Pixel Remaster was released. It's completely 2D graphics, just like the old school graphics, and you can get it from Steam, the App Store, Google Play, and Amazon App Store as well. And it's available in 12 languages worldwide, and you can play it right now. はい。ではね、コラボレーションに関して早速見ていきましょう。 So let's take a look at the details of the collaboration. A ver, vamos viendo los detalles. はい。ファイナルファンタジー6コラボを記念して3体の新ユニットと新ビジョンカードが登場します。Terra, So we will Locke be y Cele nos releasing van a dar 3 el new mismo units día. and a Bueno, vision card. Locke va a ser gratis, pero Terra y Cele van a That's estar right. también So we will be disponibles. releasing Bien, no van a on estar March por separado. 23rd. Locke, Terra, Al and parecer. Celeste will make their debut. Y la And carta on de March edición de 30th, Terra, Division la card Omen llegada will de be released. la llegada de Let's Terra, have a closer look que at tiene these uno de los units. mejores intros First de up, poder. we Es have una obra Locke. maestra la canción, en serio. はい。A ver, Locke, pugilista the y sorry, sale Locke, nocturno. the hunter Es of el ancient elemento luz. treasures, is a light type UR unit with No a sé cost si of es 90. bueno recomendarle que sea el His elemento unique job, luz. Treasure Puede haber Hunter, sido el is a elemento agua, Vanguard más que todo Striker por su class. vestimenta. This job comes with abilities that raise his evasion rate, removes buffs before dealing damage, and reduce AP. Let's take a look at Sky Mirage Dive. A ver, Sky vamos a Mirage estar en el Dive lowers Blackjack, the vamos a target's convertir en el slash attack Blackjack. resistance, which returns and significantly lowers reaction ability activation rate for dealing large damage. That makes this limit burst particularly effective against foes with high ¿Cuál es slash el efecto? No lo vi resistance bien, and no vi bien ese reaction abilities, efecto. since it Ah, debuffs them before the attack is performed. All uno right, tiene next up, let's 42.000 take a look at puntos, Dispel Dagger. 42.000. So Dispel Dagger removes all buffs from the target before hitting them with remueve a todos large los amount of buffos. Qué damage. bien, qué bien, qué Similar bien. to his limit burst, this ability Esta unidad va a is ser great because it makes the enemy more muy buena susceptible va a to ser your la unidad. attacks.
Ya cuando Next up, we have AP AP Hunt. Hunter, a ver. So AP Hunt deals medium damage to targets within range and reduces their AP while restoring Reduce el your own AP AP. y se aumenta It's también el almost AP. like O Locke sea, is los stealing the puntos opponent's de AP, trabajo. though we all know he's no thief. He is a Bueno, treasure los hunter. puntos de acción, o sea, roba, le next up we reduce have los puntos de acción Adventurer's y se los Wisdom. roba un poco. So, Adventurer's Adventurer's Wisdom raises unit attack resistance and reaction block rate of allies within the area around aumenta Locke la, with 3 la, turns. la tasa de reacción Reaction block de, rate up de is los actually a contraataques new y element added to the game. aumenta la There resistencia are de plenty zona. of powerful abilities in the game, Está muy bueno. and this ability makes it possible to decrease your foe's activation Bueno, rate esas son and las deal some unidades, esas damage in son, the supongo que process. son sus, Best part is you'll be able to get locked as habilidades a más login útiles bonus entre muchas on the comillas. first day of the collab, Pero so puedes don't forget to ponerlo como log in quieras, en and add serio. him to your ranks. Ponerlo, digo, puedes はい。まあ、ロックのかけらをですね、今回ロックのかけらはですね、ロックis free キャンペーンであったりとかショップ、交換所などで交換入手が可能です。Unit shards for lock can be acquired from campaigns, shops, and exchange free shops. Let's reflex take a for look at them. everyone, ¿verdad? はい。ここに書いてあるようにですね、まあいっぱい書いてありますんで、これはちょっと読んでると長くなっちゃうんでちょっと読みませんけれども、Voy a capturar ぜひね、こういったところでですね、手に入りますんで、ぜひね、あとかけらを手に入れてもらえればなと思います。So you can see on your screen a list of all the ways you can get unit shards for luck, and if we went through and read all of them, it would take quite a bit of time, and we're already running a little bit short, but you can see them on your screen right now. はい。Ya. Very cool. はい。では続いては、ティラの紹介をさせていただきます。Next up, let's talk about Terra. Terra. All Okay, right. sí le va so bien el Terra, atributo the fuego, sí girl le va bien with el the atributo fuego. power of magic, is a UR fire type unit with a Va a cost ser of una 90. combinación Her main job is entre Magitech Leap, entre which esgrimada is y a Vanguard paladín. spellcaster. Blaze She Soul es specializes más que in todo magic attacks magia and con magic espadas. dependent slash attacks. She also O has sea, abilities with literalmente es guaranteed magia hit and y disable ataque to give de her the tipo upper corte. hand in No le battle. va mal, ya que literalmente va con espadas. Let's take a look at Crescent Riot Blade. So her limit burst, Crescent Riot Blade, raises her spirit piercing A rate ver, for 3 ¿cuál turns, se invita? then deals large damage to targets within range based on her magic stat. This is a hard-hitting ability. Es or, de la sorry, primera this es de la hard-hitting primera ability is forma sure de to come in Terra. handy against foes with high Acá spear. de Final Fantasy Reviews. Alright, next up we have Firaga Slash. So, Firaga Slash deals large fire damage to targets sí, within Firaga range based Blast. on O Terra's sea, magic stat and espada bestows sola- Ice Eater. Espada It llameante. also has a chance of Y le inflicting da disable for 3 turns. inútil. This ability is particularly effective against iced units. And its potential Obvio, to es para disable unidades foes de will also make tipo. it very Es muy useful buena in contra PvP unidades de matches. tipo hielo. Next up, we have Magic Release. So, Magic Release significantly raises the slash attack of allies within an Aumenta area around su Terra ataque for de 3 tipo turns and raises her corte magic y for aumenta 3 su turns. magia. Como digo, es casi como un esgrimago, pero mucho mejor, creo. Alright, next up we have Meltdown. So, Meltdown deals a large amount of fire damage to fusión. targets within range based on her magic Esa stat, es fusión. and also has Guaranteed Hit. Guaranteed Hit will really come in handy against units with high evasion. Because Terra's abilities can raise the slash attack of allies and boost her own magic, this is a nice ability for her and slash Ese es type casi lo units mismo, like Rain. el otro. はい。まあさらにですね、このメルトンはグローバルオリジナルアップデートがあります。 Also, Uy, Meltdown cancelado. will be getting a No, global. no. Eso es privado. No, eso es で privado. メルトンの使用回数が3回から6回に強化されます。 So after you unlock the EX upgrade on her ability board, Meltdown will be increased in number of uses from 3 to 6. で使用回数が増えることによってですね、まあ、ギルドバトルの2回戦目でも十分に活躍できる強力なアビリティになりました。 And so we think that the extra uses of this ability will make it very helpful in guild battles in case you want to use it in the second round. はい。なのでね、Es más que ぜひ todo 楽しみ más に待って útil く en だ el さい。 segundo round. So I hope you're all looking en forward su to segundo it. turno. O sea, te bufeas en el primero はい。 y en で el は segundo 続い ya ては haces el セリス máximo の daño 紹介を posible. させていただきます。 Y ahora vamos con Next up, Celes. let's talk about Celeste. Imperial Knight, Spell Alright, Blade y so Rayman. Celeste, the former general of the Gestalian Empire, Debieron is a ponerle one-type UR atributo unit with rayo, cost of 90. creo, o Her otro unique- atributo, her pero unique agua no job, creo. Imperial Rune Knight is a Vanguard magic tank. She can use Runic Blade to negate reflectable magic O and raise hielo, her own porque durability literalmente and ella hate. también puede usar ese tipo de elemento. Hielo, Let's take a look at Elegant Spinning hielo, Edge. fuego y Her limit burst, electro. Elegant Spinning Edge, son los tres deals hechizos large damage principales. to targets within range based on her magic stat.
and raises her all attack resistance for 3 turns, which should help safeguard her from any type of attack Bueno, that no se might pueden come her way. imitar de Final Fantasy Veremos porque también le han puesto Alright, recién a next up, Celes we también. have Runic Blade here. A ver, So, Runic Blade. Runic Blade bestows the Runic Blade effect for 3 turns, which can Ah, negate one reflectable magic ability that targets allies. Le da Let me say that escudo y over le again aumenta la real quick. magia 3 Runic turnos Blade y algo más bestows que the no vi. Runic Blade Después lo voy a ver effect for 3 mejor. turns, which can negate one reflectable magic ability that targets allies, including herself, and absorbs a portion of AP and TP consumed. It also bestows Shell for 3 turns. Runic Blade will nullify damage not only for Celeste, but her allies in range of the spell as well. Bueno, es casi This el mismo. ability can be used twice, too, meaning you can Es utilize casi it el even mismo, in es the casi el second mismo. round of guild battles. Alright, so next up, we have Rune Break. Rune Break. This ability, Rune Break, lowers Le a baja target's spirit es for 3 un turns, ataque de then deals daño medium y le damage baja based on her magic stat. el de espíritu. This means you can inflict Simple, a fair sencillo, bit of me damage gusta. even on foes who are usually protected by their high spirit stats. And next up, we have Undefeated General's Pride. So Undefeated General's Le aumenta Pride el odio, increases le aumenta el Celeste's ataque, chance of le being aumenta targeted la and raises her resistencia de ataque de unit vida. attack resistance for 3 turns. Using this buff ability will Es más que todo entice como enemies to una focus on her, and will maga also make tanque. Runic Blade easier to use. はい。以上ね、 Yo 3 voy 体の por ユニットの Celes. 今回の FF6 Me の gusta コラ Terra, ボで pero 登 voy a 場 ir し por ます。 Celes también. Voy por And los, those are voy the por 3 las units dos. that are going A to la be miércoles available lo in demás. this FF6 Ya collaboration. conseguí 24,000 y a Ay. ver sus steps. そうですね、FF6 といえばですね、コラボ期間。はい。先ほどコラボの期間を、お伝えしたときに、期間がちょっと間違っていたようです。1 second, we have a quick correction to the duration of the Final Fantasy VI collaboration スライドが正しい event. けど喋ってた内容がちょっと間違ってたってこと The slide was correct, but what we said was incorrect. Is that the case? Yes. そうですね。 So let's go back to the slide. So yeah. このスライドが正しい情報です。 The correct date for the collaboration is what you can see on the screen here at the bottom of this slide. はい。はい。はい。そしてですね、そうですね。今回 F6 ということで、結構ね、先ほど広野さんの方からもありましたけど、ね、新たにピクセルリマスターという形で出ていますので、ぜひ皆さんプレイしていただきたいですね。Of course, as thinking about Final Fantasy VI a little bit, as Hirono-san mentioned, the Pixel remaster for 6 just came out. So why don't you give that a spin in preparation for the collab? ね、6はね、やっぱね、今回ね、ワー・オブ・ザ・ビジョンズには3人が登場しますけど、実際はもっとたくさんのキャラクターたちが出てきて、でその中で繰り広げられるドラマとか、群像劇が繰り広げられて、このワー・オブ・ザ・ビジョンズもね、たくさんのキャラクターが出てきて、さまざまなストーリーが展開するっていう面では、結構同じような感じがあるのでね、ワー・オブ・ザ・ビジョンズのストーリーが好きな人はね、絶対6も楽しめると思うので、ぜひね、この機会にプレイしてもらえればなと思います。So in this collaboration, only 3 units are going to be appearing, but FF6 really has a huge cast of characters in much the same way that War of the Visions does. Bueno. And the stories are also quite similar too, in the sense that there's a military conflict and a battle between empires. Bueno, And people están who enjoy asumiendo the de War of the que Visions como story will Final certainly Fantasy be able VI to solo enjoy tiene Final más de Fantasy 7 VI's personajes, story 3 as well. personajes, So if solamente you van a haven't gotten poner a esto. chance to play the game, now's the perfect time. Y que está un Pero poco son más, dos, ¿no? está un そう poco, ですね。es casi similar al 6 mismo はjuego de War 当 of 時から Vision, も ya そ que う se でしたけど enfrentan も dos、ドットピ varias クセ naciones, ルで描かれた este 最 caso 高峰のゲームだ Final というふう Fantasy に de ね dos naciones 言われてたりもし y ます están en し、 guerra todo el tiempo o algo ピクセル parecido. で描かれたファイナルファンタジーシリーズの中でも実はちょっと頭身が違ってたりとかしてですね、 Yo discrepo, no sé. ビジュアル面でも相当新しいことやってましたし、ゲームシステムも非常に新しいこともやられて Ya た nos し、 enviaron los さ regalos ら a にお todos los 話 que の hemos 世界 participado, 観 parece, miren, も miren. もうまた見たことがない Ya nos han dado も todos の los を regalos. 作り出してた、かなりAhí están. ぜひ一度ファイナルファンタジーファン Recién を los 名乗るのであれば、プレイしてなきゃいけない作品の一つではありますの Todos で、 nosotros regalos ya. ぜひこの際にですね、ピクセルリマスターでもう一回ね、 podrán recibirlos 遊んでみ todos. る Ya hemos と、recibido recién そ los うか regalos. と。当時はこういう感情でプレイできたけど、 Ya hemos recibido 今やると regalos que また違 dijeron う de 感情で las プレイできるなっ votaciones. ていうのはすごく再発見できると思います。そういう素晴らしい Así que 作品 vayan で a すので、 su ぜひ皆さんプレイしていただければと a 思います。 su pestaña de So regalos Final para Fantasy reclamar todo VI esto. was the last of the mainline true pixel games in the Final Fantasy series.
And of course, even though the visuals might look a little Está bit diciendo retro que Final now, at the Fantasy time the VII game fue el systems were último incredibly que usó new, el arte and the way the pixel art story para sus unfolded juegos. and the Los world demás fue- setting ya and the después de él lore and all that fue- stuff was completely immense in scope, and it was really unlike anything that we had ever Sí, el seen juego to sigue date. siendo hermosísimo. And if you no consider importa cuánto ha yourself a pasado. true Final Fantasy fan, then you will have played Final Fantasy VI. And if you didn't, what are you doing? You should be playing Final Fantasy VI ¿Quieren que right haga now. un stream de Final Fantasy VI? But even if you played Final Fantasy VI before and you're coming back to it right now, you can look at it with completely different eyes than you did, 20, 25 years ago, whenever it was that you played it. You can think, oh wow, these characters, they look a little bit differently to me now than I En thought serio, when me they were encantan younger. todos esos personajes. And having a Inclusive new tienen perspective on an buenas old historias, game is cada really an uno. enjoyable experience in Cada and uno of tiene itself. su So propia take this historia. opportunity and try o out Final mini Fantasy historia VI. inclusive. Es muy bueno.はい、ありがとうございます。では続いてですね、新ビジョンカード予兆の紹介です。And now we're going to talk about the new vision card called A ver. Omen. Omen. That's right. So Llegada, Omen, creo que se dice, ¿no? Getting Omen is slithery a each UR time. vision card with a cost of 70. Its party ability is limited to fire type units and raises man eater for magic attacks and also raises Es spirit. para unidades de At max tipo level, fuego, it boosts missile aumentará el attack come resistance. hombres y When algo equipped más to que no fire escuché. type units, it will raise their fire attack and max HP. はい。さらにですね、海外グローバル版限定の効果としてですね、ティナ限定で魔力と素早さがアップします。And one other global original upgrade that we're making to Omen is that if you equip it to Terra, her magic and agility stats will increase as well. はい。まあ、 Ok, テ si ィ la ナはね、 aumentas もちろん a その Terra, 非属 su 性の magia 魔 y 法 su ユニット agilidad, 全 que 般 es muy に bueno 効果的 eso, なアビリティ aumentará. なので、ぜひね、この機会にゲットすることをお勧めいたします。 So of course these are really, really great for Terra, but the vision card also stands on its own as well for fire units and magic units. So Ok, you're going to want to dice que take this es chance and add it to your recomendable para collection. Terra, o sea, es muy bueno para Terra, pero puedesはい。 ponerle a cualquier otra unidad de と fuego いうわけで、que まあ、ユ le ニットとビジョンカード compense につい en て sí. 説明をしてきましたが、 Eso es フ fácil ァイナルファンタジー de 6 adivinar, コラ la ボ verdad. の、コラボイベントキャンペーンの情報をお伝えしたいと思います。 And so now that we've talked about the units and the vision card coming with this collaboration, let's take an eye on some of the events and campaigns. 続いてはイベントの紹介ですね。 Ok, ジャ vamos, スティン、お van 願 a いし hablar ま de す。 las So let's talk campañas about de the eventos que events. van a Justin, ver. take it on if you will. A ver, All vamos right, viendo. of course. So once the collaboration begins, players can look forward to seeing collaborative event quests. These will be available from Obvio, midnight obvio. on March 23rd Vamos a to conseguir la 11:59 espada de PM Terra, on April 26th. Not el March, cuchillo de April Loque 26th. y You la can get cimitarra recipes for Locke, de Terra, and Celeste's de equipment from the Tamare, DX quests. You'll de also be able to get your Sí, hands on Cecilio iba a lots of decir, no, training ¿cómo te llamas materials tú? and Ya exchangeable me event olvidé, medals, so don't be afraid to no. take on the challenge. They are very well worth the effort. Ah, de Cele, そう soy で un すね。idiota. 今回ね、2周年の、特別企画としてですね、ロックのかけらを Así que ログインボー preparen ナ sus スとか、 unidades de あとは tipo まあ育 luz, 成チャレンジミッ agua ション y だけでは fuego. なくてですね、イベントメダル交換所からも入手可能なイベント消化券からも、ごめんなさい、イベントメダル交換所から入手可能なイベント召喚券からも、獲得可能になっています。 And one thing that we're doing, especially for the second anniversary, in celebration of the second anniversary, ay, is that you can get Locke's unit shards not only from the login bonuses and the challenge missions, sí, como but also dijeron, from vamos a the tener event lo que summon gratis. tickets that you can get from the event Celes, metal exchange shop. グローバルオリジナルで Celes, 皆さんのために、ね、 Terra 普 y 段よりも、 sus まあ、より diferentes こうかけらが、ね、 tickets. 手に入りやすく Y な en る la ように segunda 調整をい semana たし vamos ま a した recibir fragmentos de And la our goal carta with de this was visión. that we wanted global players to be able to have extra ways to get their hands on as many shards as they can. まあこの機会にぜひね、 Tendremos こう un ロック poco のか más けらを集めてですね、 de クエストとか、またギルド fragmentos. バトルなどでね、活躍をさせてもらえればなと思います。 And so I hope you'll take the opportunity to get these unit shards and use them to enhance Locke so you can bring him into your quests or your guild battles or wherever you want to use him. All right, so Ahí ya no- thank you ahí for ya that. no We entendí. also have a little announcement about Choco Expeditions. So, the Obvio, event period from las midnight, montañas de March Narche. 23rd until 11:59 Para April conseguir 26th. fragmentos, Narche clips will be recetas appearing as a limited y time area medallas in the del Choco mismo, de la Expedition. misma, del You mismo can get evento. collab unit shards and event medals, so don't forget to send out your chocobos. And also, as a final touch, the home screen will also change for the duration of the Final Fantasy VI collaboration. Wow.
if you look carefully, you can see a familiar ahí está el sight Death Gaze of Death junto con el Gaze and the Blackjack. Falcon soaring through the sky. Ah, no, We no, put a lot of perdón, el effort into Blackjack the es la details nave on de this one, so we Setzer. hope you will Esta es all la enjoy it otra as well. que después de que se destruye la de Setzer. No me acuerdo cómo se llama. All esa nave. right, I think that wraps up all the information that we have Ok, for you eso today. está muy bonito, So muy much. So bueno. much. Thank you, Justin. Ya quiero que llegue. Thanks, ya Justin. quiero que llegue. はい、ファイナルファンタジー6コラボはね、もう気合いを入れたコンテンツを作り Lo ま que した está ので、ぜひ、ね、楽しんでもらえると 1.49, 嬉しいです。 ándale. We really put our all into making the Final Fantasy VI collaboration memorable, so please try out the collaboration and I hope you enjoy it. まあね、繰り返しになりますけれども、まあ、ファイナルファンタジー6とまだプレイしたことないよという方とかですね、あとまあプレイした昔したけれど、またもう一回ね、昔やったんでもう一回やってみようっていう方はですね、先ほど紹介したピクセルリマスター版も発売してますので、ぜひこちらも遊んでみてください。 And of course, I said this before, but it definitely, I want to really impress this on all of you, but the Pixel Remaster did just come out and it's a wonderful adaptation of Final Fantasy VI. So whether you've never played Final Fantasy VI before or it's been a while since you last booted it up, ¿Nunca has now's the jugado tu perfect chance to propio try it out and look at ese it with a juego de fresh set Final of eyes. Fantasy? Iba a decir su propio juego, no, no. All right, fantastic. So, Debería Hiro-san, jugarlo, Justin, que lo Son, juegue. thank you guys so much for all those updates. And that concludes our new information part 2 segment. Now, the time that you've all been waiting for, it is we're almost out of time. We're about to say goodbye, but as is our custom here, we want to give away something to commemorate our second anniversary A ver, live ¿qué nos van a stream. dar? Porque And tienen que darnos here algo. they are. Check it out, right in front of Hiroki-san. It looks like Christmas. A ver, So, can everybody see these? We've got the numbers no on se them and everything. engañen, no We se have engañen. 3 Puede que en el 3 boxes sea la of mejor different sizes, la and mejor I think caja. that everybody is going to be pretty happy with what's inside. Now, we cannot tell you what is in each one of these boxes, but we can, or like which one has which set, but we can tell you what these sets Series, are. voy a So pulear más very por set, quickly, voy a here pulear they bien are. voy a pulear por Set todas. A Voy a is pulear por todos 4,000 los personajes. Visior, No me friegues, voy a Adamantite pulear por todos. Assortment, Magicite XL Assortment, Secret Book of Refinement Assortment, and Dwarven Hammer Assortment. Now, set B, which is in one of these boxes, we don't know which one, is the second anniversary celebration 40 select UR unit shard summon tickets. A second anniversary celebration 25 select UR vision card shard summon tickets. 300 select element fragment of thought summon tickets, Ok, and en uno dijeron que 300 estaban select awakening los prison libros secretos summon que es más tickets. sobre todo para And mejorar finally, los set armamentos. C. Again, En we uno don't know están which para one of these conseguir boxes fragmentos de has diferentes which, unidades but y we are going to carta have 500 EXP Cube XL. We're going to have 500 Growth Egg MR, Ok, 300 eso es más que todo Story para, Skip para Ticket, subir la experiencia, 300 Event unidades, Skip Ticket, carta de edición and y 100 NRG Restore L. Y energía. So there you have it. We have 3 boxes and 3 sets of prizes, and I'm pretty sure that everybody Amigo, el watching que would está en el chat, like dime some of que, this cuál, nice loot. So Hiroki-san, ¿Cuál we will opción be using elegir? these boxes to decide which gifts to give away. ¿Cuál elijo? ¿Cuál So elijo? let's get started. Since this is our second anniversary, we are going to be puede que nos opening den hasta los 3, 2 of these boxes. a 2 de nuestra bolsa. And which 2 will be decided by you, our beloved viewers. And as we did earlier with the quiz, we'll be using the YouTube No quiero survey feature to ask quiero everyone lo de to los vote. So fragmentos please y lo de choose los which of de these cubo. boxes you would like us to open. Let's get that poll started. Here we go. Box 1, box 2, or box 3. Dos. So there's a lot of really great loot in all of these, and we're opening 2 of them. But でなんか日本のね古いお話でこうボックスがあった時に小さいボックスを選んだら幸せになったみたいなねなんかそんなお話もあったりしますね。 So one of the stories that we often tell here in Japan is that there's the tale of several different boxes. And in Japan, they say that the most unassuming box often has the best stuff in it. So maybe you want to take that in mind. ただこれはグローバルバージョンのねあセレブレーションのイベントなんでもうドストレートに大きいチェストには大きい宝がプライズが入ってる可能性もありますよね。 But of course, this is the global version that we're talking about, so it's possible that it's more of a European style of the most elegant box has the most elegant prize. All right, well, it looks like que we have dicen. lots of votes pouring in, so let's find out what our vote percentages are. Let's take a look.
大丈夫です This か always takes a second. さあ That's all 結 good. 果は Let's see what kind of 何 percentages 票 we 何 got. 票ぐらい And, 何票ぐ everybody, らい来たのかしら yep, everybody is blowing up, and it looks Oh. like 35, some. Oh. Okay, yeah, おーはいはい 30,000 votes for box 3. Box 3 Box 3. Okay, so we got 30. 30,000. What is that? Okay, cool. ではじゃあボックス3開けます Box All 3, Box here we 4 go. mejor, que no den los go. demás. じゃーん Peace. Está bien, está bien, está bien, está bien, Good está bien, loot right there. So, bien, está bien. once again, 500 EXP Está bien, Cube está bien, XL, está bien, está bien. 500 No, Growth está bien, Egg está MR, bien. 300 Store Skip Los Ticket, cubos me 300 Event interesan Skip Ticket, demasiado, pero ahora and tenemos 100 50, Energy 50 Restore de los Ls. Let's fragmentos. see, that was fantastic. Si hubiéramos All right, hecho los de so los let's fragmentos find out who primero, got sería the bacán. second. どうしますあでもここでやっちゃった方がいいです Esto es malo, Oh, yeah, let's muy go. ここでや malo. っちゃいましょうよ All right, so じゃあ僕がいいですかはい3と2でしたっけもう 1? So can I say something? 3 and 2 was it? 1? 1と2でもう一回投票ですねあもう一回投票 Oh, so we're gonna do another vote between 1 and 2. okay, one more vote between 1 and 2. Let's get that poll Oh. open. Let's start the poll. Do we have the poll? Are we doing another poll, or are we just going with the Voy a numbers that we, decir Box the 1, votes that we just Box got? 1. Es lo que Yes, creo, we're por gonna do another favor, por poll. favor. Just wait for that in the comment section real quick. Yo quiero los So, fragmentos, me There interesa There we el go. completo, Okay, los... so las- place your las- votes Entonces- now. 1 and 2. Which one? Si solamente van a dar dos de verdad, Okay, so it looks me like interesa un Hiro-san's gonna bledo, open la- two if it's two, los libros and secretos, de Hiro-san's verdad, me gonna importan open un bledo. box Tengo one. Oh, no, 1000 okay, y we're no sé doing it. cuánto de accesorios. Alrighty. And everybody, make your votes. Which do you Creo think que it is? tengo 1000 okay, slots de so I just got the diferentes. signal. We're closing out the votes. Do We're going to you find out gonna- how many votes we got for which one, box 1 or box 2. Let's figure this out. Alright. No, looks like sí. box 1 has Ahora 6. creo You que la can vote número for 1 es box una 2, trampa. 37. So box 1 wins. Box 1? Box 1, Okay. 62%. 62%. It wasn't 62 Ay. obviously. Yeah, 62%. So, box 1, No let's quiero, open no that. quiero cartas, no quiero And libro what secreto, have we que got? sea el set 2. Today! 4000 misiones. Ah, no lo había escuchado. 4,000. Oh. Your Atomite Assortment, Magicite, XL Yo quiero Assortment, los Secret Book fragmentos, of pero Refinement bueno, no Assortment, me- and no Dwarven me- Hammer Assortment. Oh, that was so No me very quejo por los exciting. 4000. It's a lot No me of quejo fun. por los 4000. No So, me quejo you know, por this los is 4000. always like No one of the escuché best lo de los parts, these little 4000 visiones. giveaways. So, No me anyway, quejo eso ya. well, ladies and gentlemen, boys and girls, everybody all over the globe, thank you so much for joining us. まあちょっ And とねちょっといいです Terminó か el Hang on one live second. まあちょっとねさっき僕がね小さいやつのがいいんじゃないとか言ってみんなそれに ¿Podemos estos 寄ってしまったっていうのもあったんでまあせっかくね、まあ、今回2周年ですけどこれから3周年に向かうということで、もうね3つ開けちゃってもいいんじゃないかということでもう3番目も開けちゃいましょう。 So I feel kind of bad because I kind of guided everybody to box number 3, which didn't exactly have the prize that it seemed you all wanted. But, you know, this is the second anniversary, and the second anniversary means, of course, that we're starting our third year. So let's take a look at box number 3, the third box. はいというわけで3つ目ドン So here we セ go. ット B Set B. Al final fue todo. Al final fue todo. Ya sabía. Set B, of B. course. 40 select UR unit shard summon tickets, 25 select UR eso me vision interesa card más, lo de shard los summon tickets, tickets. and No me 300 importa si select solo te element dan fragment uno of thought summon con tickets, 40 and relleno 300 de select una unidad que awakening yo prism quiero, que summon es la tickets. de... We got all 3 sets, Los, everybody. de verdad, me That's está that Hiroki afectando magic. We love it. para ella. And it I looks love like you, we're getting Hiroki-sama. tons of comments in the すごいすごい Hiroki ハ power, ート Hiroki めっちゃある magic. ハ Yeah, ー we ト love it. All right. Yeah, no, just loving lots of. Oh, Hiroki-sama, Daisuke. Thank you. Hiroki-sama. We love you, we love you. まあ皆さんにね喜んでいただけて大変嬉しいですね。 I'm just happy to see that you guys are all excited. ハートすごい Look at those comments. Yeah, it's great. 我々もいっぱいハートあげますからそうそうね。 Don't worry, we love you guys too. All right. Well, Hiroki-san, そうですね。 if you have any closing comments for us. そうですね。まあまあプレイのね皆さんにもすごい喜んでいただけてね本当に我々みんな嬉しいです。 Of course, what makes us happy is seeing you all happy. So we're glad to see the smiles on your faces via the internet.
はい、まあ、ワールドビジョンズがね2年間続いてきたのも、まあ、本当皆さんのおかげですから、darán ま más あ、少しでもね recompensas en 恩返 vez しが de できれ solo ばなと 4,000, 思って que いま den す。 20,000 más. And of course, we wouldn't be able to reach this wonderful milestone without the support of you, all our players. So thank you very much. あとね、まあ、ちょっとこれ、まあ、事前に話はしてないんだけど本当は言っちゃっていいかどうかなってちょっと思うことが1個あるんですけどいっちゃいっちゃい。 So there's something that I'm not exactly sure if I'm supposed to share this with you or not because we didn't discuss it in rehearsal. まあこれね2周年をまあ迎えたということで記念してですね、グローバルのオリジナルユニットを作っております。 And so actually I'd like to share with you that in celebration of the second anniversary, we've created a new global original unit. はい。 Una nueva ね、 unidad 登場が global. また A 近づき ver, ましたら詳しくお知らせしますので、 Lo van a mostrar そういうのがあるんだなってちょ o va a っと ser para 心 otro に留めておいて día. もらえればなと思います。 And of course, exact details will release to you as it gets a little bit closer to the date. So for now, we just hope you're excited and looking forward to it. Ok, parece Ay. que no lo van a, no lo van a どうですかね。 mostrar. なんか O sí lo van a 誰だろ mostrar. う、どん No なキャ escuché ラク muy ターなん bien. だろう。 Everybody is taking their guesses. Yep, like woo. Now, what character do you think it'll be, everybody? Yes, Hiroki for president. Dark someday, so Elena. that's Oh, one- sería, that's another oye, good one. sería un muy All right, so interesante thank Dark you so much, Elena. Hiroki-san, for all that. Es una And versión so más now po- let's una versión quickly malvada de la review Elena the normal. presents that everybody can look forward to Porque getting todavía no está from eso todavía this en el live stream. Brave Edit. Here's what you'll be getting. Check out these slides. A All right, ver, so it's too much. I'm not going to recibiremos read todo all of eso. this, Los but 4,000 just like visiones, very quickly, 500,000 there's 500 all kinds of millones de stuff here. guiles, So just keep an eye on those present boxes, and wow, that's a lot of stuff. すごいたくさんありますね。 All right. Look at all those Ah, gifts. That's not all. Here, here's tickets another one. Here's another. Here's another seleccionadores slide de of stuff. cosas. Esto me interesa mucho, lo de los salamantita. Affinity Residence Key. Esto no tanto. 20. Yeah, Esto no 20 tanto, no JP me keys. emociona mucho. Wow, man. Oh, get 500 Adamantine XL as well. Oof, that's good. And oh no, here's another slide. Yet another slide. Wait, how many more Ah, are there? perfecto. Ay, We're bien, giving away las, too much here. las gemas de azurita. Estas sí me faltan bastante. まあちょっとこれでね2周年をぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。 And of course, we hope you take all these gifts and really enjoy the second anniversary. Well, we never disappoint with the giveaways. I love it. Thank you so much. Creo que nos dé un So poquito everybody, más. please do not forget to log in and claim all of the swag, all the goodies. And finally, we have 2 requests for all of our viewers out there. The first is regarding the player survey that we are currently doing. Let's take a look at this thing. We would love to hear all of your opinions on War of the Visions, and you'll be able to receive recibiremos 2 misiones Resort y just for conseguimos... sharing them. A ver. Resort just for sharing them, and the survey is available from today Otra, until March 25th Okay. at Voy a ponerse acá también. 11:59 p.m. 23:59 in military time. And you can find the link to the survey in the description for this live stream. And the other request is another survey. If you have the time, we survey. would love for you to take a look and Ah, la let us miércoles, know no, your no, thoughts no puedo, and mi feedback computadora no puede. about this live stream. I'm sure we've been reading the comments, so we've seen quite a bit. But yeah, if you could please fill out a survey and let us know. That survey URL is also in the description. So please do take it if you do have time. And on our first survey, we would love to hear what character's story everybody would like to see, and also what kind of collaborations you would like to ¿Qué see. tipo de colaboración kind of que thing. hicieran, So, además yeah, de los those que are ya the- están those are saliendo the- entre this muchas is comillas? where you make your voice heard about like what you want to see and what kind of collaborations there might be. Or, Vale, dejen. so everybody, please do take that survey. If you have the time. Thank you so much. And well, Otra colaboración that is quisiera con- about all the time that we have. So before we go, let's just get one final comment from everybody. And Justin, if we can start with you, please. Oh, me first? Okay. Let's see here. So, oh, I'm full screen. It's been it's been 2 years here for War of the Visions, the global version, and it's been a pretty awesome 2 years. It's almost been 2 years for myself here at Square Enix. So I appreciate each and every one of you out there that have watched me being awkward in the live streams and the videos and everything else. But more importantly, I thank you all for playing the game, sharing your feedback, and those out there that are just really trying to make the game a better place for everybody else. Thank you all, and I hope to see you for far into the future. All right, thank you, Justin. Okay, and Hiro-san. はい。
Ah, honto ne, Romaru, 2周年 Asuma, 迎えられましたのは ¿qué es eso? 本当に皆さん Es literalmente un プレイヤーの皆 cuestionario さ que んのお nos か van げ a です。 hacer 本当にありがとうございま para す。y First nos off, darán I'd like to distintos again visores como reiterate that regalo. we No are sabría celebrating our cómo second decir si es anniversary bueno o thanks to malo, the pero support of you, visores son our visores. steadfast fans. Simplemente. これ visores son 毎 visores. 回こう生放送で言ってるんですけれども、赤いちょっとね世界中のアバリシャズが今そのパンデミックの状況になっていて、非常にねこう辛い思いをされている方もいるかもしれないんですけど、本当そっちね辛い思いをされている方に関しては、本当お見舞いを申し上げます。And I've said this in the past live streams that we've had over the past couple years, but since we are dealing with a global pandemic, I am aware that many of you are having difficulties in your lives because of this. And I'd like to express my deepest sympathies to anyone who has been suffering as a result of what's going Del on. Zarco. でね、またこのパンデミックの状況にでですね、本来であればですね、皆さんの街に行ってですね、我々みんな行ってですね、で実際にこうプレイヤーの皆さんと触れ合う機会っていうのをね、本当は持ちたいなと思ってるんですけど、まだちょっとね、それができない状況ではありますので、ぜひね、それができるようになったら、こういったファンミーティングみたいなものもですね、企画したいなと思っています。Of course, originally these kind of fan events and live streams are things that we would like to do with you in person, and I would really like to, go to your towns, go to your cities, to wherever you live across the world, and meet all of you and talk to all of you in person. But because of the situation in the world being what it is right now, unfortunately, it's not something we can make a reality at this time. But when things look a little bit better, I hope to be able to go to your countries and talk with you all in person. でまたですね、Una colaboración con Final ライブストリーム Fantasy という IX no 形で estaría 今 mal 我々 también, 日 una 本から buena お送りしてる historia, んです buen けれど juego. も、このような形でですね、ライブストリームを開催できたのもですね、 según 多くのスタッフの según み he んなの escuchado 力があってこそで es す。el スタッ favorito フのみんなにもですね、 del 感 creador 謝をし del たいと juego. 思います。 But the fact that we're able to bring olvidé el you nombre, this live Tamare, stream otra from vez me estaba Japan olvidando is de thanks todo to el not everyone you see on Es su camera, but juego everyone favorito behind the de- scenes as well. So de I'd la like to saga take this Final Fantasy, es opportunity el to mejor thank para all él. the staff who's been working really hard to bring you this live stream. 今回のこの放送ね、もう今更言うのかという話でもあるんですけど、実は反対時でも同時に通訳して放送されていてですね、その通訳されている方もね、いろいろ大変だと思うんですけど、本当ありがとうございました。そしてまた反対時放送を見ている方々も本当にありがとうございます。And I'd like to also call a special call out to the Chinese interpreters who are with us today. They've been having a really difficult time having to do everything simultaneously as opposed to afterwards like we're doing here in English. So congratulations, good work by the Chinese translators, and to all of our Chinese fans, thank you for watching. はい。そしてですね、あと本当にこのワーオブザビジョンズっていうのが2年を迎えられたと。このワーオブザビジョンズで、それもですね、やっぱり兄弟のタイトルであるファイナルファンタジーブレイブエクスビアス、こちらのねと一緒にこう歩んでこれたっていうのも非常に大きかったかなと思っております。And again, we're celebrating our second anniversary here with you today. And War Divisions and our Final Fantasy Brave Exvius, sister title Final Fantasy Brave Exvius, have been able to walk this road together. And I think it's thanks to the joint efforts of the two titles that we're able to share this moment with you today. はい、そのですね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの、スタッフであるシャーリーにですね、特別な感謝を送りたいと思います。ありがとうございます。And of course, I'd like to make a special call out to Shally as well, who unfortunately is no longer with us. But Shally did many wonderful things for the Final Fantasy Brave Exvius universe. And so we'd like to say a special thank you to Shally for everything she's done for us. verdad. これからもぜひ、ブレイブエクスワーオブザビジョンズをよろしくお願いいたします。And I hope you continue to enjoy War of the Visions. Pasado mejor vida, verdad. All right, thank you very much, Doku-san. ジョンさん。はい。そうですね、長時間にわたり、皆さんご視聴いただき本当に今日はありがとうございました。2周年のお祝いをこうやって皆さんと迎えることができて、非常にsería bonito si también le hicieran una propia unidad a ella. First off, I'd like to start by thanking everyone who stayed with us for the duration of the broadcast. We know it was a long one, but thank you for staying with us towards the end. And I'd also like to express my appreciation to you, our fans, for supporting the game over this long period of time. はい、これこれまで支えてくださった方々のためにもというか、そしてこれからね、いろいろゲームプレイを引き続き続けていく皆さんのためにもですね、スタッフ全員で全力で、より良いゲーム体験、そして皆さんをこうずっと楽しんでいただけるような施策、たくさん考えて、面白いゲーム作っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。And of course, not just in thanks for your support, but in also to continue to provide you with a wonderful gaming experience going forward. The entire team is going to keep working very hard to bring you even more wonderful experiences that you've gotten used to from playing War of the Visions. And I hope you will continue to enjoy the game that we're providing to you. はい、でこの状況
でね、一番楽しめることで我々が提供できることってこういうエンターテインメントであり、ゲームでの体験だと思ってますし、これを引き続き続けて、今日の話も出ましたけど10年、しっかりと続けるような作品に、していくことが我々がですね、皆様にできる、恩返しというか、ことだと思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。And of course, as a gaming company, our job is to provide you with wonderful, unforgettable experiences that you can't get anywhere else. And we hope to make War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius the kind of game that you can enjoy for many, many years to come. We've mentioned 10 years anniversary as our goal. And we're going to keep working hard to bring you those unforgettable game experiences Yo that we've been literalmente ya hopefully llevo bringing to you to 6 date so años far. jugando el War of the Visions. Digo, el juego, Thank you very el much. Brave Exvius. Thank you very much. Así que no sé. ¿Ustedes qué creen? And with that, we have reached the Llegaremos a los 10 años end con of War of the our Visions. second anniversary live stream for War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. We'd like to send you off with a special video of the War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius song that was performed live during the broadcast in Japan. Thank you all for watching, and we hope you continue to play the game and be part of this great community. Thank you all so much for watching. Es lo que voy a decir, no soy el típico competitivo que está con los gremios y todo. Yo estoy jugando a mi forma de jugar más que todo. Y bueno, terminó el especial live o el live stream de War Visions y parece que traeré una presentación. El tema principal. Ok, vamos a escucharlo en serio. Un ratito.
por eso yo también, si estás hablando de Breakview, yo también juego desde que salió, aunque lo dejé después de 2 meses por falta de memoria. No, pero, ¿todas las unidades exclusivas han estado apareciendo? Dime que sí. Yo quiero Elena. Órale, da. Ahorita voy a dejarlo ahí. Aquí termina el stream, la verdad. Muchas gracias por ver a los que estuvieron acá.
Sí, a mí también me encantan los juegos tácticos. Literalmente me pasé el Final Fantasy Tactics en emulador porque no me alcanzaba para otra cosa. Y me la pasé, me resultó muy difícil pero muy gratificante. Pero bueno, eso sería todo por el stream de hoy. La verdad quisiera poder hacerlo, pero avanzar un poquito más, pero sí ya un poco ocupado, ya son las 12 y no puedo dejar más. Terminarlas cuando ya estaba ya. Pero bueno, eso ya. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias a las 3 personas que estuvieron en el live, en el stream. Gracias Rómulo Asamo por estar acá. Y bueno, nos pedimos y esperaré hacer otro live stream muy pronto. Así que yo me despido. Adiós.